النموذجية لوزاريات الانكليزي عام 2023 الدور الثاني. طبعا هاي هي الأجوبة صادرة من مركز البحث، ويلا نبلش. السؤال الأول: مثل كل امتحان وزاري اللغة الإنجليزية راح يكون فرع أي هو قطعة خارجية وعليها أسئلة نجاوب من القطعة. ننتبه إن تارك هنا قايل read the text carefully then answer five of the questions that follow. إذا هم 6، نختار 5 فقط. نقرأ القطعة. While Mrs. Edwards was in the town one Saturday, she saw a crash in the street. بينما في أحد أيام السبت السيدة إدوارد كانت موجودة في المدينة، رأت حادث تحطم سيارات بالشارع. Two cars run into each other، يعني سيارتين واحدة صدمت الثانية. تعرفون واحد من يصدم الثاني هنا راح يصير عركة. اوكي، فالدرايفرز go out وصار بيناتهم جدال argument. المهم جت الشرطة. اوكي. A policeman arrived. He asked the drivers what had happened. إيش صار؟ And then he turned to the crowd which had collected round and said, did anyone see the accident? وبعدين سأل الناس اللي كانوا موجودين، قال لهم أكو أحد شاف الحادث. Several people said they had and Mrs. Edwards was one of them. هواية ناس قالوا إيه إحنا شفنا، والسيدة إدوارد كانت واحدة من هذول الناس. A week later, she was asked whether she was willing to be a witness in a court case concerning the accident, and she said she was. And a month later, a lawyer was questioning her in the court. يعني ورا أسبوع قالوا لها تقدرين تجين يعني إنه تشهدين أو تكونين شاهد على هاي القضية بالمحكمة. فقالت لهم إيه أجي. أوكي. وورا شهر كان أكو محامي قاعد يستجوبها أو يسألها أسئلة بالمحكمة. She began everything with I think that, until the lawyer got angry and said, you're not here to say what you think, you're here to say what you know. I am sorry, Mrs. Edwards said, Mrs. Edwards, but I am not a lawyer, so I can't say things without thinking. هسه هنا من كان يستجوبها هي ايش بدت حكيها؟ قالت أني أعتقد. هنا المحامي ضاج. أوكي، وتعصب يعني، فقال لها أنتي هنا مو على مود تقولين الشي اللي تعتقدي، أنتي هنا على مود تقولين الشي اللي تعرفيه. فهي جاوبته قالت له أني آسفة، بس أني مو محامي حتى أقول الأشياء بدون ما أفكر. أما بالنسبة للأسئلة نرجع على النقطة الأولى. What did Mrs. Edwards see one Saturday؟ شنو اللي شافته السيدة إدواردز في أحد أيام السبت؟ اللي شافته هو crash in the streets. She saw a crash in the street. النقطة الثانية How did she answer the lawyer the questions؟ شلون جاوبت أسئلة المحامي؟ قالت له اللي هو بالسطر did anyone see the accident؟ هذه مال you are not here لحظة you are here to say what I am sorry. قالت له I am sorry but I am not a lawyer so I can't say things without thinking. أنا ما أقدر أجاوب الأشياء بدون ما أفكر. هذا اللي جاوبته للمحامي. النقطة الثالثة What did Mrs. Edwards agree to do a week later؟ شنو اللي وافقت تسوي ورا أسبوع؟ A week later she agreed or she was asked whether she was willing to be a witness in the court in a case concerning the accident. النقطة الرابعة What did the policeman ask the crowd؟ إيش سأل الشرطي للناس اللي كانوا موجودين بالحادث؟ سألهم Did anyone see the accident؟ النقطة الخامسة Mrs. Edwards was suggesting that lawyers say things without thinking. أكيد هي هذا اللي كانت تفترضه لما قالت so I cannot say things without thinking I am not a lawyer. النقطة السادسة give the passage a suitable title. هاي النقطة طبعا يفضل دائما الإجابة عليها. ليش؟ لأنه غالبا راح تاخذ درجة كاملة على أي عنوان راح تاخذه، ما عدا إذا كان short story beautiful story، يعني يكون العنوان عام أكثر مما يكون مخصص للقطعة اللي منطيني إياها. مثلا هاي القطعة نقدر نقول Mrs. Edwards أو Mrs. Edwards and the lawyer أو أي عنوان ثاني مناسب بالقطعة. السؤال الأول فرع B هو من قطع الكتاب. Answer or complete 5 of the following sentences using information from your textbook. طبعا هو عندنا 6 نقاط ونختار 5 فقط إذا نترك واحدة. أول نقطة In the library there are books with advice on how to. الجواب هو find job vacancies. أو
جواب ثاني prepare for and get through interviews. نقطة ثانية workaholics cannot bear to be away from the office for more than a few hours. أو جواب ثاني هو to leave their work in the hands of others. 3 why was مصطفى's mother unconscious؟ ليش كانت مصطفى غير واعية أو فاقدة الوعي؟ الجواب because her blood sugar had dropped very low. تمام. أو because she suffered from diabetes اللي هو السكر. 4 what is a radar detector؟ Radar detector is a machine that detects the radar speed gun if it's used and it is used by the drivers. يعني من يستخدمه سائقين السيارات. 5 why shouldn't an interpreter waste time thinking؟ لأنه because she or he will miss the rest of the speech. أو جواب ثاني اللي هو in order not to miss the rest of the speech. آخر نقطة a lot of retired people today wish they had done more with their money when they were younger. False لا true. أكيد true. خلينا نبينها. هذه true. لا يحاسب الطالب على الأخطاء الإملائية. هذه مذكورة بالأجوبة النموذجية. أما بالنسبة للسؤال الثاني اللي هو فرع أي grammar اللي هو القواعد، نجي على السؤال rewrite the following sentences follow the instructions between the brackets. أيضا عندي 12 نقطة، طبعا هذا ثابت ترك 12 نقطة، نختار 10 فقط إذا ترك 2 لكل نقطة درجتين. أول وحدة he bought that motorbike a long time ago. have write a sentence that has a similar meaning putting the verb in the brackets in the present perfect simple. يريده بال present perfect simple. نقدر نقول he has had that motorbike for a long time. إذا الحل has had. 2 فراغ get them tested once a year. use an imperative to give advice. هاي مال إعطاء النصائح. إذا look after your eyes. get them tested once a year. 3 I will have done the video by lunchtime. I thought I dash but it took longer. future in the past يعني نسوي جملة بال future in the past. طبعا اللي راح يتغير هو ال will. يصير would. تشوف هنا I thought I would have done ونكمل الجملة الآخر، لكن أهم شي نغير ال would. 4 define a tour guide use shows tourists around. بالنسبة للتعاريف يمكن جتي مرة أو مرتين بدون هذه البراكتس، يعني ما انطوا هذا يعني التعريف مالتها، يعني الطالب لازم هو يكون حافظا، بس يمكن لو مرة أو مرتين. أما الباقي لا، كانوا دائما ينطون هذه اللي بين الأقواس. فالجواب هو a tour guide is someone who، هذا هو اللي يضيفه الطالب، is someone who shows tourists around. أما بالنسبة لل5 they leave at 10 put verb in the correct future form. يريد بصيغة المستقبل المناسب، يصير are leaving أو leave. إذن يا إما are leaving أو leave لأنه عندي بالسؤال وقت. 6 go to the shops before the plane leaves. يريد suggestion اقتراح، راح نقول shall we go to the shops before the plane leaves؟ أو تقدر تستخدم let's أو we could وتكملة الجملة وياها. شغلة بالlet's والwe could ما نحط علامة استفهام وإنما ما نحط نقطة. هسه 7 she cut her hand while she chopped vegetables. put one verb in the past continuous and one in the past simple. نلاحظ عندي الوايل بالنص هنا صايرة، الوايل دائما يجي وراها ال past continuous والجملة الثانية راح تكون past simple مثل ما واضح هنا cut هنا was chopping. 8 I've studied hard for the test so I think I'll pass. expectation بالexpectation بس ال think يعني هاي I think نشيلها ونحط بدالها I should yes لأن أنا عندي الفاعل I فراح أقول بدال هذه should I should.
هذا بالجواب النموذجي so I should pass. بعد عندنا 9. He asked somebody to repair his car. Use the correct form of have. راح نقول he had his car repaired. أنا صارت مو واضحة. He had his car repaired. إذا past participles are repaired. تمام. 10. Have stairs avoid being the accidents to repaired. إذا هنا مبينة ترتيب. Put the words in the correct order to make a passive sentence. يعني شو راح يصير؟ هسه إذا نباوع عليها the باوع هنا هذه the بيها capital letter تمام فراح تكون هي بالبداية the stairs okay have been repaired to avoid accidents. إيش راح يكون الجواب. نقطة 10. When are you going to get out of bed? My mother asked me. إذا راح نستخدم نفس أداة السؤال okay. My mother asked me when I طبعا لازم نحولها جملة ماضي when I was going to get out of bed. نقطة 12. If we look at the map we wouldn't have got lost. Correct the form of the verb. هنا نفس الشيء ده يقول لي صحح لي شكل الفعل okay. إذا if we look at the map we wouldn't have got lost. نلاحظ إنه عندنا هاي جملة if okay. الجملة الثانية wouldn't have got لحظة يصير الخط على الكلام طيب wouldn't have got. إذا نلاحظ إنه هذه third conditional على الثالثة فراح يصير look had looked had looked okay. السؤال الثاني فرع B. هنا عندنا choose the correct word between brackets 5 only. هما 6 تختار 5 فقط ترك وحدة. فاطمة who أو whose photo was in the newspaper yesterday is a very talented girl. بما أنه عاقل وعندي الصورة مالتها إذا whose photo. How much لو many time do you spend on your homework. أكيد راح أختار much لأنه time غير معدود. 3. she didn't used to لو used to talk so much بما أنه عندي didn't هنا فراح أختار used to. 4. I like these shoes can I try them on. لو try on them أكيد try them on لأنه ضمير والضمير دائما يصير بالنص. 5. she is not very interested لو interesting in fashion أكيد interested لأنه ده يصب شعور العاقل. If only my father had given me a lift أكيد بما أنه أكو had فراح أختار given had given تصير me a lift. السؤال الثالث فرع A. طبعا هذا هو سؤال ال vocabulary and the spelling. Complete the sentence with the suitable word from the books. Mandatory, broken, sneeze, librarian, withdrawal, directions. إلزامي، مكسور، يعطس. okay. librarian اللي هو اللي يشتغل بالمكتبة. withdrawal سحب. و directions اللي هي الاتجاهات. Then I'd like to train as a because I love books and libraries أكيد librarian then librarian. She can't play tennis. She has broken her right arm. Then if you are lost you can ask a police officer for directions. تمام. A qualification in English is mandatory if you want to study in England. There must be a mistake. I didn't make this withdrawal. okay. دائما بهاي البوكس راح يكون عندنا واحد زايد. هنا صار عندنا السنيز اللي هو زايد ما له علاقة أصلا بالاختيارات مجرد بس حاطين التفضيل وخلاص. وهاي اللي يحب يتأكد هاي الأجوبة النموذجية. نجي على البي لست أي ولست بي. هنا نوصل بيناتهم. عندنا أول وحدة deposit وديعة. وديعة اللي هو money that you push in your bank account ويدي. charity هو an organization that provides or help or raises money for people in need. empty there is nothing in it. booth اللي هو the books like room where interpreters work. civilian outside the military laws rules that everybody in the country must follow. وهذا هنا الأجوبة. أيضا اللي يحب يتأكد موجودات
money that you put in your bank account, an organization that provides help or raises money for people in need. هاي طبعا هي charity, there is nothing in it empty. The books like room where interpreters work هو booth. Outside the military هو civilian. Rules that everybody in the country must follow هي اللوز. نجي على السي هنا complete the following with correctly spelled words. هنا 5 أيضا فقط، منطيني 6. انتبه على الترك دائما هنا راح يكون أكو 6 ترك وحدة 5 نجاوب. delight delightful, attract attractive، خليني أكتبهم attractive. okay attractive. health unhealthy, patient impatient. لحظة، النقطة الثانية من هاي الجهة elbow joint medicine. هنا ترجعها لأصلها. اوكي medicine أتوقع treatment، خليني أتأكد. أي treatment. 3 healthy unhealthy patient impatient، حطيناها im. 4 fast faster expensive more expensive property staff alerted اللي هو cold. وعندنا 6 experience avail at WE هنا هاي weekend available at weekend. السؤال الرابع هنا literature focus اللي هو الأدب 10 درجات. هنا أيضا 6 وإجابة عن 5 ترك وحدة. in the canary what were the people carried away by. كانوا carried away by the singing of the canary, the wonderful أو تقدر تقول beautiful singing of the canary. زين نجي على النقطة الثانية. the swing is a severe condemnation of شنو هاي صارت زين severe condemnation of war whenever it happens. إذا هنا للwar اللي هي الحرب. النقطة الثالثة the woman bought the canary from. من اشترت الكناري؟ اشترته من الChinaman. اوكي الرجل الصيني Chinaman. زين النقطة الرابعة there was محمد خضير where was محمد خضير born. وين انولد محمد خضير؟ بالبصرة in بصرة. the woman described her heart after the death of the canary as hollow empty cage. تقدر تقول empty cage، ننتبه empty cage hollow as its cage يعني فارغ مثل قفصه أو empty cage. النقطة السادسة ستار came to his friend's house to tell علي's family، على مود يقول لعلي's family that his friend علي was killed in battle. انقتل بمعركة. هنا لا يحاسب الطالب على الأخطاء الإملائية، حتى خافوا بالكم إنها تخافون من هذا السؤال من الأخطاء الإملائية هنا لما تحاسبون عليها. وشغلة تفيدكم بسؤال الأدب إنه غالبا تجي الأسئلة مكررة وزاريا، فركزوا على المكررات وزاريا. الإنشاء هنا question 5 choose either A or B. هنا تقدر تختار الإنشاء A. write a short article for a travel magazine of من 100 إلى 120 كلمة advice to tourists in Iraq. تمام. نصيحة إلى السياح بالعراق، أتوقع هذا اليونت 3. البي رايت من 100 إلى 120 كلمة on the topic cigarette advertising should be illegal اللي هو باليونت الأول. هذا بالأجوبة النموذجية ايش يكتبون؟ يقولون تقسم الدرجة كالآتي. تعطى درجة يعني سواء الأي أو البي، سواء إنشاء أي أو بي، تعطى درجة كاملة أو عفوا واحدة للعنوان. خلينا نكبرها. تقسم درجتان للأخطاء القواعدية، تقسم درجتان للأخطاء الإملائية، وتعطى 15 درجة للفكرة على أن تتضمن مقدمة وعرض وخاتمة. وعلى الإنشاء 20 درجة. انتبهوا ركزوا عليه، حاولوا هاي مال الكابيتال ليترز، التنقيط مالتكم كلمات واضحة. و شنو بعد لا تنسون العنوان عليه درجة، كلش مهم انه تكتبون العنوان. وبهيك نكون خلصنا. هاي كانت الأجوبة النموذجية لوزاريات الانجليزي عام 2023 الدور الثاني. ان شاء الله يا رب توفيق للجميع. اشوفكم بخير. see you next time.